Previously on Ok, Alan Wake. não vamos tomar. Não vamos tomar copyright da música, não. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Nova York, 3 anos atrás. Engraçado pensar que o Alan tá usando essa roupa. Tem 3 anos. Ele não troca de roupa tem 3 anos. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Sabe um bagulho que me deixa muito inculcado com o Alan Wake? Ele parece um pouco. Não é que ele parece muito. Ele lembra remotamente o Flávio Morgenstern. Com a cara menos inchada e com a boca... Não, ele tá com o casaquinho que ele usa debaixo do casaco cinza dele, tá vendo? Tá. Sabe, ele parece o Flávio Morgenstern com a cara menos inchada, mano. É bizarro isso. Eu não sei quem é. Eu não consigo olhar pra cara do Alan Wake e não escutar um Guten Morgen brasileiro. Meu nome é Flávio Morgenstern e você não é. Eu acho que essa aqui é a parte que vai ter o... que vai aparecer o Max Payne, ó. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. É o dublador do Max Payne falando. É Max Payne. Pois é. Que foda. Acho muito legal. Hã? QR Code. Hã? Ah. Você quer o QR Code pra página do Max Payne agora? Ah, peraí. Hã? Buscar. Turns out this isn't too bad, even if you... Turns out this isn't too bad, even if you're not sitting on a couch when you played. Who knew? It's a reference to Microsoft Remedy statement regarding a perceived version of Alan Wake. As beretas do Max Payne. Beretas de ouro. Entendeu o negócio do QR Code? Não. Tá falando, tipo... parece que não é, assim, tão ruim, mesmo que você não esteja sentado num sofá quando você tá jogando. Quem saberia? Foi algo dito quando perguntaram sobre a versão de PC de Alan Wake. Aqui o casaco do Alan. Alan. Não dá nem pra ver já. Dá pra ver a casa dele é mó bonitinha. Ó, o monitor que a Asuka comprou. Vixe. Desse tamanho. Pelo amor de Deus. Exagero. A Asuka gosta de coisa grande. Eu vou ficar quieto. Vamos ver o que temos pra hoje. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the 3rd day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. Comprei não, mano. Eu sei, mano. Tô frescando, mano. A gente tá sacaneando, rapaziada. Fica tranquilo.
É baita viadagem. Dá pra tomar um banho? Ia. Não. Não dá pra tomar um Vamos banho. Nem remedinho, pegar né? um pink. Não, não dá nem pra pegar o painkiller. Bom, ele falou pra ligar a cafeteira, né? Então, let's go. Quero Será que dá pra ir lá pra café. fora? Será que dá pra ir Não. lá pra fora e cometer suicídio? Não. Não. Oh, mas a Fresca. vibe desse lugar aqui, ó, olhando lá pra fora, é muito Max Payne, velho. Tipo, aquela Uhum. nevasca do primeiro jogo, tudo fudido. Uhum. Pô, ó, você olha assim e fala, puta merda. É Quero Nova York. Coffee's café. on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Tá bom. A energia vai cair, quer ver? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Hã? Isso aqui. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine, I'm fine. Just get the lights back on. Now, please. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Parece eu, mano. Me desculpa. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. Sex. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. O que eu acho mais legal? Teoricamente, o clicker vai ser uma das mecânicas do próximo jogo. Ah, é? Porque lembra que o Alan tem uma lanterninha de mão que quando ele clica, todo mundo escuro volta ao normal? Aparece até no trailer ele fazendo How do you isso. feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Acordado. Not so much. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Beleza, um ad de 5 minutos de novo. Então a gente vai ficar encarando esse mapa por 5 minutos. Porra. É de Eu vou urgente pegar uma água mapa. enquanto isso. Você me dá I licença? believe you'll find the sheriff in her office. Push. Just go down the corridor. Vai lá pegar essa água. Então, rapaziada, como vocês podem ver aqui, isto é uma sala de uma delegacia de polícia nos Estados Unidos. Vocês podem ver que eles têm rádios, eles têm computadores, eles têm um quadro You're branco, good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to eles têm talk um to you. mapa, um ventilador.
Deixa eu examinar o peixe. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Ok. The sheriff wanted to see you in her office. Ok. Vamos dar uma olhada na galera da produção do jogo. Nossa, a Bia vive me mandando esse sticker do gatinho. Nossa, essa imagem do gatinho, a Bia vive me mandando no Telegram. Você vê, chama, desaparecido, 26 de 2007, característica, usa truque para ganhar os concursos. Aqui a gente tem o McLovin, ó. Desaparecidos, Richard Ball, Bruce Dansky e Jacob Miller. Estaram para acampar há dias. Não entraram em contato. Se você os viu ou sabe onde estão, ligue para 555-9932. Obrigado. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Ok. Your phone, Mr. Wake? Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Baby, olha que legal. O sticker de gatinho que você me mandou no Telegram. É o exato mesmo sticker de gatinho. Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Hey! Hey! I need more light. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. Vou começar a procurar o Stuck. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Ah, tá com sono, mulher. Pô, não fala não, também tô meio... Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand.
It won't listen to me. I need it to be bright in here. Porque a última coisa que eu comi foi 11 horas, tá faz sentido. É, né? Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something that a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. Relaxa, Megazão. Você vai sair daí. Me cale. Relaxa, Bruno, me cale. I told him. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Não é poder, é energia, meu Deus do céu, mas tudo bem. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Existem esses vacilozinhos da tradução, assim, mas eu não acho que é pra julgar, né, e acabar com condenar os caras, não. Às vezes dá umas vaciladas mesmo. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting that the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition. There's no point in getting all worked up yet. Aí começa as musiquinhas licenciadas que só vai foder com a gente. Putz! Rapaz é ignorante. Minha mãe tá ignorante. One last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Bia, depois fala que a gente tem a faixa separada, não é muito complicado fazer, mas eu faço isso. Puxa. Desde sempre. Oh, thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Meu Deus. Pra separar o som do jogo das vozes de vocês? Sim. Sempre fiz assim. E funciona na stream mesmo? Funciona. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark.
Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Ah, tá, desculpa, sua brocha, uma brocha com sono. Tudo bem, é porque não tem como saber só pelo você escutando o som, mas é por isso que às vezes eu muto o Atari e eu esqueço de desmutar, mas que eu não mutei no Discord, eu mutei no OBS. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Foi que troquei a bateria do meu 3DS pra poder levar ele pra rua I agora. had to talk to someone. I told Barry everything. Oh, tem que trocar a bateria do meu. But when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. E você, valeu por assistir o vídeo até aqui, mas você sabia que essa gameplay foi gravada inteiramente em live? Lá, eu e o Atari comentamos eventos de cinema, eventos de games, jogamos muito Monster Hunter, mas também zeramos alguns jogos variados. Então, vai no link da descrição e se inscreve lá. E se inscreve aqui também, tá? Tô de olho. Ô, Asuka, é que eu não sei se o meu problema é a bateria do 3DS ou se é o carregador, porque eu conecto na tomada, o 3DS não pisca. Eu aperto o 3DS pra ligar, o 3DS não liga. Eu acho que a bateria tá boa, eu tenho que comprar um carregador novo. Só que pra isso eu preciso checar se o problema tá na bateria ou no carregador, entendeu? E se quiser ler aí, Bia? Escolha de Mamute de Colômbia. Mamutes Colômbia. Prima-se que este exemplar tenha 14.000 anos e foi encontrado em La Brea da Pitts em 1981. Foi doado ao Parque Nacional de Elderwood em 1998, quando o mamute de Colômbia se tornou o fóssil oficial do estado de Washington. Foi batizado de Charles Dentes Largos e agora é o mascote oficial do parque. Se tu conecta a tomada e ele não liga, o quê? Pode ser que ele tenha morrido? De vez? Ari Verdete?
Não, é que tipo, foi Tá meio que falando aos poucos carregador assim. mesmo. Eu botava. Então, eu botava ele pra carregar na tomada e ele ficava piscando. Aí eu, tá. Mas ele carregava. Aí depois chegou uma hora que ele simplesmente não carregava mais. Foi na casa da Bia mesmo que ele deu pau de vez assim. Ele só desligou e não ligou mais. Mas tem um porém, o carregador ele só funciona em 120. Se tu meter 240, fudeu. Com a 110 e 220 não lembro. No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Não, Asca. As tomadas aqui de casa são todas. São todas 110. Mas se tu falou que começou a dar pau aqui. Começou a dar pau aqui é na tua casa. 220. Não, mas eu carregava ele em tomada 220 também, ele não dava pau. Eu posso até pegar o carregador dele pra olhar isso direito. Então, na verdade, eu posso pegar o carregador dele agora. Pra olhar isso. Porque o carregador tá aqui do lado. Eita. Mas eu tenho certeza que as tomadas do 3DS... 3DS é um console até que recente. O carregador dele é só 110, pô. Se tu meter 220, aí tu fez merda. Não. Eu acho que ele não queimou, não. Eu acho que o problema não é que ele queimou. Acho que o problema é que o cabo dele... Não, porra. Aqui, ó. Não é 110, não. Aqui, ó. PRI 220, 240 volts. Ah, então não é. Tá escrito aqui atrás. Então, tipo, o problema eu não acho que é que ele queimou porque eu botei na tomada errada, não. Eu acho que o cabo, dentro do cabo, a conexão dele rompeu. E aí não tá passando energia no cabo, entendeu? Ah, vou ter que comprar um carregador novo porque... Sabe quando você compra aquele carregador USB que você vai usando? Aí de tanto você usar, chega uma hora que ele só para de funcionar, ele não consegue mais carregar seu celular direito, porque você vai dobrando o cabo. Quer que eu leve o meu pra testar? Acho que tá falando. Traz, porque se o teu der certo, aí eu sei que a bateria, eu compro a bateria nova, não tem problema. A bateria não, né? O carregador, compro o carregador novo. Agora, se for a bateria, não tem problema também, eu compro a bateria nova. É até melhor, sinceramente. R$70 uma bateria nova, pra mim, é tranquilo. Não tá absurdo, não. Eu acho engraçado como a gente mudou muito a questão de noção de preço, sabe? R$70 antigamente poderia ser muito, mas até 100 e pouco pra mim, tá tipo, não, besteira. Pois é. Os 200 reais do presente da Jolie tava de boa, né? Aí quando dividiu os dois pra ficar, tipo, 160 pra cada, foi isso, né? Não, tava 160. 120. 120. É 120, é 60 pra cada. Aí, tá, falou, 120 até vai, né? Mas quando foi pra 60 pra cada, aí não, pô, é muito melhor, muito mais tranquilo. E num país onde tudo é muito caro, 60 não parece nada absurdo. É porque antigamente, assim, né, criança e tal, tipo, não era tão assim. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. Eu queria morar num lugar assim, ó. Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Você diria que Max está sentindo Max dor? is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. You can say that Max is in pain. Okay, boy. We're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working.
Haha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Nossa, é verdade. Eu lembrei de uma coisinha agora aqui, ó. Que eu lembrei que estamos em setembro. Tudo bem? Hã? Falando a pena demais. Porque o Steam Deck é um computador, velho. Tipo, a Valve não pode nem fazer nada, porque o bicho é um computador. A galera vai lá e desbloqueia tudo. Fácil. Cara, se eu real não tivesse querendo montar uma pedrada de um computador... Se eu real não quisesse montar uma pedrada de um computador assim com a 3.000 e pouca e tal, pra fazer live, pra fazer as paradas, tudo, eu compraria um Steam Deck. Se fosse só pra jogar e me divertir, eu compraria um Steam Deck. Tem outra coisa no Steam Deck que me deixa um pouco encucado com ele, é que ele parece muito pesado. Não parece um console muito bom pra levar na rua aqui no Switch, não. Meu problema não é nem ele ter a impressão de ser pesado. O meu problema, a impressão é que ele ergonomicamente não parece legal. O meu problema com ele é esse. Mas quem tá jogando nunca reclamou. Quando eu vi as reviews na época, eu tinha que reclamar. Tá reclamando de bucho cheio, gente. Pelo amor de Deus, cala a boca. Não tem nada a ver essa porra, não. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Ele é pesadinho, de fato, mas a ergonomia dele é boa demais, aí o peso fica muito bem distribuído. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right, thanks. Mas é bom que quando um bagulho faz sucesso, aí começa a aparecer os concorrentes. Aí já tem os concorrentes pro Steam Deck, aí já apareceu. A guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. Sim, mas vale lembrar, né? Estão até hoje tentando arrumar um concorrente pro Game Pass. Não acharam. Não, aí é outra história. Qualquer coisa que me incomoda no deck são os botões traseiros. São úteis, mas parecem pedras. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. São super duros e horríveis de clicar, porra. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Comprar um antialérgico, filho. Não, mas você viu que quando o Alan ele bateu ali no negócio, caiu o abajur e levantou poeira, né? Por isso que ele tá espirrando tanto. Poeira. Ele não se incomoda. Será que vai reclamar que eu apaguei a luz? Não. Nem ligo. Não ligo. Às vezes eu olho assim de longe, parece um manuscrito. Eu falo, não é um manuscrito. Era isso que eu queria fazer, tudo bem. O GeForce Now é um bom concorrente até. No pouco que eu usei, eu gostei bastante. Me pareceu bem mais responsivo falando de jogo em nuvem.
A minha xCloud no tempo que tive, mas o Now é bem superior, inclusive. Mas aí que É tá, porque o Now é só cloud dos jogos que você já tem em outras plataformas. Na Steam, na Steam, na Epic, não é um Game Pass, entendeu? Eu ouvi dizer que o Game Pass, o cloud do Xbox funciona melhor se você rodar ele direto do Xbox. Se você rodar ele no PC, ele é meio tem um No PC delayzinho é e meio tal. meme, mas no celular é tranquilo, velho. Eu tava jogando Persona 3 assim, suave. Pera aí. Banheira. Aí, Jacuzzi do rapaziada. Runa. Jacuzzi do Runa, rapaziada. Mas, inclusive, agora o celular tranquilão, pois é. Inclusive, Runa, eles anunciaram que eles vão ter... Vai ter o Game Pass no... Beleza. Vai ter o Game Pass no GeForce Now. Eles anunciaram isso aí. Inclusive, alguns jogos que vão lançar agora... Eles também estão adicionando e tal, mas o Game Pass agora não está adicionando, não. O que eu acho meio foda do GeForce Now é que ele tem essa questão de que, tipo, você tem que esperar numa fila pra poder acessar e você só pode jogar uma quantidade limitada de horas se você não paga por ele, sabe? Tipo, eu acho meio modo gratuito, realmente. Acho meio paia, tá ligado? Serviço, sim. But he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Maneiro. Cara, o bagulho do Game Pass e concorrente é tão assim que a PlayStation recentemente ela aumentou o preço do PS Plus. Eu falei isso quando você saiu, eu comentei isso, né? que a gente tava falando de taxar, né, do aumento de preço e tal. Não, cara, um serviço desse por $140. Por isso até os gringos ficaram putos, porque tipo, gente, isso é incabível. Foi um aumento de 38% a 40%. É bizarro, é muita coisa, mano. É muita coisa. Tá falando, eu vi o preço exato, é $130 a $140 por mês. Tá maluco. Foda que eu acho que não é muita má vontade da Sony, não, por trazer o falecido PS Now pro BR. É um excelente concorrente que funciona bem pra caralho, mas ele é exclusivo pra galera lá de fora, os BR que se for. Não, o PS Now já morreu. O que tem agora é o PS Plus. Entendeu? Não é só o PS Plus, é aquele que você joga online e tem jogos de graça, né, todo mês. Eu vi o moleque. Caralho, eu tomei um susto genuíno com ele passando ali, eu não esperava por isso. Caralho, hoje. É o PS Premium que atrela o Now, mas não tem aqui no BR. Pois é, mas tipo, o que não tem realmente aqui no BR é os jogos de PS3, porque eles são por cloud, né? Então, tipo, a Sony não trouxe o cloud at all, porque o PS Now em si ele morreu, mas tipo, o cloud em si no geral ele não tem. Acho que vou dormir e acordar mais tarde. Vamos lá, Asco. Show, folks, as promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever see. Beijinhos, boa noite, Asco. Boa noite. No plan, really, just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Bat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way.
Well, Pat, that's kind of you to say. O cloud deles existe, mas só pra quem gosta de prêmio. Exatamente, o cloud ele tá atrelado aos jogos PS3. Os jogos PS3 eles não emulam, eles colocam no cloud. Na época do Now, eu criei uma conta portuguesa e peguei aqueles 7 dias grátis e consegui iniciar o Bloodborne no PC pelo Remote Play. Precisava só de um DualShock 4. Depois do primeiro load do jogo, o Ape dava erro de conexão. O GeForce Now eu testei na época, lá no comecinho, e ele era bem bostinha, mas hoje tá bem melhor. Esse é um bagulho que me tilta de leve com tudo da Sony. Tudo da Sony. A Sony, ela tem essa Appleização assim, dos bagulhos dela. Nossa, esbarrei no bagulho aqui e fui pro bagel do Everything Everywhere. Tipo, nossa, que porra é essa? Tipo, você só pode jogar no Remote Play Doido. se tiver o DualShock 4. Você só pode... Ou o DualSense. Você só pode fazer isso se tiver não sei o quê. Você quer jogar por streaming? Compra aquele Wii da Sony pra jogar... Puta que pariu, né, mano? Aquele Wii da Sony pra jogar os jogos por streaming, sabe? Tipo, porra, mano. Poxa. Inicialmente é porque há uma suspeita que vão trazer o emulador de PS2 pro plano da Sony. R$150 pra jogo de Play 2. Mas não já tem não jogo de Play 2 no negócio do PS Now? Inclusive eles falam lá que... Eles falam lá no bagulho do aumento dos serviços da Sony. Falam, mas se você parar pra pensar, tem uns jogos de PS3 que tem também no serviço e tal, e esses jogos são inclusos. Mas os jogos de PS3 que tem no serviço são jogos de PS3 que receberam porte pro PS4. Então nem muda muita coisa assim, não. Você não vai jogar um Puppeteer, um Papo Yo da vida, tá ligado? Vamos ver esse programa. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty right now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Loucura meu. Entendi nada desse programa. Achei uma bosta. Nunca mais faça de novo.